سلام نقعد حمصاكم عندنا لما عملت انا خفت بقدامي بصحنا نبرنا port numbers إن نيرنا لما عملتي OSI model وكان TCP/IP model دينا خنرئي جنبين وايد نشتي سامرايز نكبر كافتنا بقدامي يزخونه network aware نخونه application وكان network communicate كبر application كلها systems مالت وكان كلها devices كم يجري information كاب حدا سيستم ناب كال سيستم دخيل ويك أنا خاب كلاينت ناب سيرفر كم يجري زخيل رينا نيرنا جيتا أبنت وسيدنا نيرنا different tabs نخفت مش براوزر جوجل كروم خون نخيل إيدج خون نخيل قال الحلاب قال amazon.com نصحف أو قال google.com bbc.com نحجز كم يجري right information at the right tab دملا سيدنا نيرنا بزع ephemeral ports رينا نيرنا randomly generated دهونو high number ports assigned كم مخانم سلزت response خملس كله destination port لأنهم سلزلهم for each destination يملست response مالي سلز request and response هنا نيرنا between client and server سخان أنت include جبر request سدد كله many سدداي source IP address كلنا يو source port كلنا يو أبزي أبنا دوسنا for each tab randomly تكون generated high port allo so سدي destination IP خنا many خد سدر where is your request going any nice destination. It could be amazon.com's IP address, it could be google's.com IP address. Any port you have service. A web service that at the lab منتهي port you listen to it probably listens on port 443 مالتي. كان عين request تخوي نخاني maybe SSH تلقاها port 20 تخوي نخل although you don't SSH into Google's or Amazon's of course servers. وجي نسوكف سيرفيس كان بورت ناتو بسمع دو كان لسن دو تصبي له كونكشن صارلو سخاني ديستنيشن بورت مالتي اوكي يا سيرفر كان مرسخ مدلس كلا انترن اجي كاب منيز مثلو سورس اي بي ادرس انا amazon.com سيرفر سورس اي بي و ام سيرفينج ويب سلازي سورس بورت 80 كان 443 ديستنيشن نامني دسدلو ويل سورس اي بي ادرس ريكوستر سلا فريطاتو سلازلا send back the response to this IP address, public IP address مالتي. نابينا port destination port خابي port يخاتو. أمتى connections بدو port زي. أمنت amazon.com but source port randomly generated دخانة. this لنا the same destination port لا تا respond تقبر دلا server. نزت صحفلنا مالتنا بهم زيارة organize زيارة صدق information مالتي. أمس كم زينا بس إحنا يرنا. هذا حجي more detailed in-depth on outlook ناتكون which is the TCP/IP and OSI model. جب حتيرون تايو كلتا systems و client and server information كما عارف كلش بمتى عينت processes خي وكأتي information سي بخمي عينت منجدي و assemble دخو okay format نايتي information خميو جزء ببحدة درد عنا مالتي حجي إذا framework إذا بتعمل important إنه نرده أبناء أي عالم كله ساعة إذا OSI model تبعها it's very important for us to understand it مالتي okay لذي what is TCP/IP or what is an OSI model well they are both are networking frameworks used for communication between different devices or systems okay so it's a framework it's a standard يزخون a system client لوزي and you might have a server over here اليوم كلتا systems communicate جورو تخيلهم there should be a framework or there should be a standard. So لازم standard defined جورنا framework سو the TCP/IP model وكانت OSI model مالتي. Okay أنت عمود في اليوم TCP/IP و OSI model pretty much they do the same thing. جن TCP/IP وكان تايبال transmission control protocol or /internet protocol. Is a networking framework that defines how data is transmitted across interconnected systems. Okay, whereas OSI model is an open system interconnection model is a conceptual framework. Okay, this is a conceptual framework used to understand and standardize the function of a network system. حجب حصير تايب لنا له OSI model سي تي framework نخرد أنا بديتيل كم ناي concept كم ممحاري نوص دوي. but the actual نتكملوا سايكون the actual standard that works practical سرع is a TCP/IP model. هجي وددر ويكاني contest نيرو أب مونغوزي كلتا standard أنا يكون standard TCP/IP دو يكون ويس OSI model يكون دبهال كبيد توادادي رمي مالتي مودة أتاقن TCP/IP prevail جيرو TCP/IP سيرو سلازي هجي every network
TCP/IP framework يزخدر OSI framework أي كتلني هجي TCP/IP دبهال Department of Defense مالت Defense Advanced Research Project Agency يو تماهيزو around 1970s مالتي بسبعات أكبر مالتي هذه OSI model كأني International Organization for Standardization ويكازهم ISO دبهالو بش إنشاء 1980 يعني تماهيزو هجي توددر anyway كتيرو زيهم هجي زخنا particularly protocols define يقبرون دعنا practicality ناتو rigid وبخومتها هجي well adopted كونك على anyway TCP/IP became the star and won the game هجي زخنا framework communication between systems ب TCP/IP model نتكلم جن to understand TCP/IP نمام حارق كل ساعة OSI model نا استين قبرنا خمس تري order لهم أبزي زي سا 7 layers 7 layers بحدا define እንዳገበረ ይነግረናል whereas TCP/IP ግን ነዚህን ሰለስተ layers ነዚህን application presentation session በኋላ ኣብ ሓደ group ገይሮም so this became one layer okay transport ይኸም ዘለዎ እዚ ብ network ዝበሃል ነበር ኣብዚ internet layer ኢሎም ኣለዉ እዚ TCP/IP እዚን data link layer and physical layer እዚን ካን ኣብ ሓንቲ ጠርኒፎም network access layer ኢሎም ኣለዉ anyway ንትምህርቲ for understanding what's going on we always refer to OSI model, but the practical working protocol is the TCP/IP model. Okay, so this is OSI model. أبز خلينا نتاين رأيهم زلنا 7 layers هالو starting from layer 1, 2, 3, all the way up to layer 7. So these are the 7 layers of the OSI model. And understanding this model is very important. هجي had an example رينا can do what happens at each layer. Okay, نسوق layer تايهو جتاهم تكمينا we have a client over here and we have a server over here. Okay, this could be the front end of an application and this could be the back end of an application. Now let's see point of sale ولا نبلا POS أو حد ريستورانت خلنا نقبض كلها توم ويتر كيدوم after system to war receipt print لقونا kitchen order يحلف نفط server من database كتحزلو خلي جنزب أتيو እንታይ ስፔስ ኣውፂ ጋር after server calculated ስለዝኾን ምናልባት እዚ front end application ኣብ ዝልኹም ቶም ዌይተራት ድዮም ተመሳሳይ ተኸይዶም ተኤንትሪ ዘእትውሉ ማለት እዩ ሰለስተ በርገር whatever ሰለስተ ካፕቺኖ ክልተ ካፕቺኖ ገለ ተኦርደር ኣብ ዘእትዎ ማለት front end ማለት እዩ ድሓር ተኦርደር register ክኾን ኣብዚ database ወይ ከዓ ኣብቲ back end server ማለት ኩሉ information to brain ናይቲ operations ኣብዚ server ስለዘሎ ማለት እዩ Okay, ኣብዚ ብዙሕ ነገራት ኮምፒውት ክንገብር ንኽእል ኢና they can estimate ክግምቱ ይኽእሉ እዮም ክሳብ ክንደይ ስፔስ ኣወፂኡሎ ብዛዕት ፋይናንስ ናቶም ገለገለ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ስለ ዘሎ anyway this is the example that we are going to take ስለዚ let's start with the layer 7 okay ከም ዳበለ ዝኸይድ 7 6 5 4 3 2 1 ዳበለ ዝኸይድ okay ስለዚ application layer this is the layer where the network aware application sits on okay network aware application ማለት በኔትወርክ communicate ገብር ዝኽእል ዝኾነ application ማለት ከም ናይ POS ንብሎ ዘለና ወላ even ንባዕሉ ወላ Google Chrome Microsoft Edge is a network aware application ምክንያቱ ሜሴጅ ክሰድድ ይኽእል ናብ ኢንተርኔት ብኔትወርክ ሜሴጅ ካኒ ክቕበል ስለዝኽእል is a network aware application ካልእ ዝኽእል ኣብ ሎካል ኮምፒውተር ካጥራይ ዝፀዓን ኔትወርክ ዘይፈልጥ application ተራ ኮይኑ ኣነ communicate ይገብር بإنترنت and it's just for your own use مالتي okay so the network aware application sits on the application layer هجنة application means for developers programmers يمتصفوا مالتي okay بزونه programming language it could be Python it could be Java it could be Angular whatever okay so it holds the application the presentation layer لنا which is the layer 6 أبز حجن تاين يدخون ሓደ formatting of the message okay formatting ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ 2 burgers ተባሂሉ order ኣትያላ ኣብዚኣ price ናቱ whatever ንሓንቲ 5 ቅርሺ ኾን ወላ $10 ንብሎ ንኽእል እዩ burger okay ጂ እቲ information ኣብዚ ምስኣተወ ኣብዚ format ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ቋንቋ ወይ ከዓ እቲ format ናይቲ data እዚ front end ዝዛረብን እዚ ባክ ኤንድ ዛረብ the same ክኸውን ኣለዎ ሓደ ዓይነት ላንጉዌጅ ዝዛረቡ ኩሎም ፎርማት እዚኣ ተሰዶ ዘላሲ እዚ ሰርቨሩን ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ፎርማቲንግ ኣብዚ ይካየድ ማለት እዩ
لابنت كاد ابلكيشن نيرو تزخون زي منالوات فيديو تزسدلو نزي الفيديو حجي maybe mp4 غيرو فورمات كغوريت presentation layer and this server must be able to understand mp4 files مش .mp4 نانبل okay my music.mp4 يلا سئلو تخوينها .jpeg سئلو تسدد لها نابز خاني .jpeg خون مالتي اجيت فورماتينج دبهال زي خون دلو مالتي ترى ويب كوين خا تسدد لها خاني HTTP خرد داخل على بروبلمز اجي ويب ترى communicate قبره خوينا it has to be formatted by an HTTP. Okay, and this must understand it as well. Okay, so data formatting happens on the presentation layer, and remember this is important: security. Security meaning encryption. Data encrypted in the law for security usually. And when we say security, it's a general term. Again, encryption كأني as the presentation يكاين مالتي. ስለዚህ data formatting and encryption happens at the presentation layer. Okay, and then the data ንክጓዓዝ እዩ ዝዳሎ ዘሎ ናብዚኣ በዚ ኔትወርክ ገይሩ ሲ you want to go through here በዚ switch ገይሩ ናብዚ ራውተር ገይሩ በዚ switch ገይሩ ናብዚ ንክበፅሕ እዩ ግን to go through that cycle ሲ end of the day እንታይ ዓይነት ዳታ እዩ ክወፅእ በዚ ፎርማት ናይቲ ዳታ ሲ እንታይ እዩ ክኸውን እዚኣ ክሰዶ ከላ እዩ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና ማለት እዩ okay. And then layer 5 is for the session. It manages session. Now, let's see in kilter systems, the antara communicate gabra khoyna session kulwan allo. Okay? So hada septara telephone zara khoyka you have to establish a session. Okay? So this is responsible for opening and closing the session. Okay? So it's just a session. It's just for them to be able to communicate. Communication kullo the session has to be open. Tara communication there is no use to keep the ports open. So the connection like a session so the session layer is the one that determines the session between these two systems that are communicating. Okay, usually كسعب زخبا point دولو زي maybe gray area تكون تخيله it is the responsibility of the developer we can net programmer net application build is going to do that digital نانيرنا any application because the network communicate تقبر سي it has to be a port that it should listen to. Okay, it is منابط port 3000 listen قبر خوري زخنا server ترى communication زي دلوسي it has to listen on a certain port إذا كان maybe port 5000 listen قبر خوري خليلي. Okay, لذي بزعبا ports حد نبزي transport layer كنكريت كلنا. This is where we are going to talk about the networking side of the application mality. Okay, so the transport layer to port a lot programmer develop to go define go BNI port it application listen we can connection but this is the responsibility of the developer. Good har abzi nishte gray area mality kultiam developer network professionals communicate to go mality. Okay, so this is a very short video. Next after تقصل video كيتنوح منتي أبزي transportation layer جميرنا لتحت خنكينا معلش. Okay, thank you very much for tuning in and I'll see you on the next video. Thank you.